Hi everyone. Sorry at hindi tayo makakapag-meet as synchronously today. Something came up and so ang ginawa ko is ni-record ko na lang itong supposedly class natin for tomorrow. Okay? You should be able to watch itong video na ito by class time tomorrow and upload na to sa VLE. Okay, so let's begin. So first I'm going to share my screen. Okay, and makikita nyo ngayon yung MATLAB live script on how to classify the iris species. So, pinakita ko na sa inyo ito before, at least yung tatlong species ng iris. Okay, so merong iris setosa, iris versicolor, at iris virginica. Okay, and dito, yung dataset natin ay makukuha natin from this iris na dataset which is available in the internet. Sa MATLAB, this is also available in the dataset, in the MATLAB dataset as Fisher iris. Okay, .mat. Okay, so let's take a look at yung data. Okay, so i-run natin itong classification o itong code na ito. Then run natin siya by sections. Okay, so itong first section will show us kung ano yung laman ng dataset. Okay, so makikita natin na pag niload natin yung iris dataset.mat, okay, tapos mag-generate siya nitong mga variables na ito. So yung variables na iris inputs tsaka iris targets, yun yung nasa iris dataset.mat. Yung iris inputs, inassign ko sa isa pang variable which I call inputs. And yung iris targets, nilagay ko sa isa pang variable which I call targets. So bakit pa ako mag-assign ng another variable? Because I want to preserve itong dataset na ito and do any processing on this new variable. Okay, so i-keep lang natin yung variable na yan. Okay, tapos lahat ng processing gagawin dito sa bagong variable. Okay, so itong input variables ay merong 4 rows by 150 columns. At yung target variable ay merong 3 rows by 150 columns. Okay, now, ano ba itong mga ano na to? Ano itong mga rows na to, tsaka ano itong mga columns? Well, first of all, yung columns, mas madaling i-describe. Yung first 50 dito corresponds to iris versicolor. Iris setosa. Okay, this one. Yung data set yung data set na 51 hanggang 100, okay, corresponds to the parameters for iris versicolor. And yung dataset 101 to 150 corresponds to parameters corresponding to iris virginica. Okay, yung bawat row na ito, okay, corresponds to yung kung anong parameters yung check natin. So, basically, ito yung mga parameters na yan. Okay? So, ang parameters ay sepal length, okay? Sepal width, petal length, petal width, okay? So, yun yung parameter. Yun yung tinitignan natin. So, ito yung sepal length. Okay, sepal length. Saan yan? Ano yun? Length width, petal width. Okay. Sepal length, sepal length, sepal width, petal length, at saka petal width. Okay, so yun yung bawat rows na mga yan. And then itong targets na ito, this corresponds, pag 1 yan, ibig sabihin, tawag dito, yan yung iris setosa. Pag 0, hindi siya yung iris setosa. So makikita natin na yung first 50 dito, okay, is 1.
Okay, pagdating sa 51 hanggang 100, siya naman yung 1 kasi, okay, yan yung iris versicolor. And then for iris virginica, magsa-start yan sa 101 to 150. Okay? So this is just one of a few ways to determine yung output variable. Okay, so dito, okay, ang ginawa dito is, well, okay, sige, pupunta tayo dyan. Let's move muna dito sa next na section. So ang ginawa ko dito sa next section is kinuha ko yung transpose ng iris inputs at iris targets at nilagay ko both input at target dito sa variable na iris. Okay? So yung first, so itong transpose nito, supposedly 4 by 150 siya, magiging 150 by 4. At ito, supposedly 3 by 150, magiging 150 by 3. So itong iris will have 150 by 7. So itong first 4 corresponds to yung inputs at yung last 3 corresponds to yung output. At dito makikita natin, or sige, dito na tayo mag-move. Then yung iris na yan, ginawa kong table using this command array to table. Tapos naglagay lang ako ng variable name dun sa table na iris. At ito yung ginamit ko ng mga variable names. Okay? So makikita natin na yung first 4 columns corresponds to the properties of the flowers and yung last 3 columns corresponds to whether the flower is a setosa, versicolor, or virginica. So dito, yung first 50 is setosa. Okay, so yung first 50 is setosa. And then yung next 50 ay versicolor. And yung last 50 ay yung virginica. So ito ngayon yung if-feed natin dun sa machine para sabihin or para identify kung anong klaseng flower siya. Now, what we want to do here is to allow the machine to generate to determine a pattern, okay, para malaman natin na pag nagpasok tayo ng ganitong sepal length, sepal width, petal width, sasabihin niya kung anong klaseng iris na species siya. Okay? So yun yung idea dito. So machine yung magde-determine ng pattern. Kasi kung tayo lang, di ba? Malalaman ba natin kung ano yung kung ano yung klaseng species to based on just looking at these numbers? Hindi siya ganun kadali. And I think it would be almost impossible for us to do it by just simply taking a look at the numbers. Okay, now we go to the machine learning part. Okay, so ang gagawin natin is iti-train natin yung machine so that it will develop a model. And yun yung model na yun yung gagamitin natin to make predictions. Okay? So, in the same way sa linear regression, 'di ba? Sa linear regression, meron tayong data set. Okay, tapos gagawa ngayon ng best fit line yung sa linear regression. Tapos yung best fit line na yun ay may equation na y is equal to mx plus b. Okay? Tapos, kung ano man yung ipasok natin na x doon, ipipredict niya yung y base dun sa values ng m at saka ng b. Okay, and remember na yung m tsaka b na yun ay ginawa nating theta 1 at saka theta naught respectively based on yung machine learning na language, machine learning na lingo. Okay, so ganun din yung gagawin natin essentially dito. So we're going to determine yung mga theta values. Okay? And we're going to use neural networks to determine yung mga theta values na yun or yung mga weights at saka yung mga weights ng input at saka ng biases at saka ng bawat node. Okay? Okay, so the first thing we need to do is define the number of nodes in the hidden layer. So, sa specific na ano na to, na tawag dito na model na ito, gumagamit tayo ng function which is called patternnet. And yung patternnet only uses a single hidden layer.
Okay. If we want to use more hidden layers, then we use a different approach, which we call convolutional neural network. Na i-describe ko mamaya-maya konti. Okay. So for pattern net, we only have one hidden layer and we need to define kung ilang nodes meron sa hidden layer na ito. So let's say maglagay tayo ng 4 nodes dito. Okay, so 4 nodes. Okay. Okay. Then next na gagamitin natin is mag-define ng optimization function. Okay, so maraming iba't ibang klase ng optimization function. MATLAB has a different set of training functions at pwede nyo tignan dito. Okay, so just when you get this live script, just click here tapos magpupunta kayo sa isang link. Okay, so let me show that link na yan. Okay, so okay. So pag kinlik nyo yung link na yun, dito kayo pupunta. Ito yung iba-iba niyang optimization function. So, sa MATLAB, meron siyang Levenberg-Marquardt. Ito rin yung gagamitin natin dun sa optimization natin. Then, BFGS, quasi-Newton, resilient backpropagation. Merong scaled conjugate gradient with Powell-Beal restarts. So, they're all gradient descents na may konting modification. Okay, and then we have these other tawag dito, optimization functions. Okay? So you can choose, I mean, hindi nyo naman siguro kailangan intindihin talaga kung ano yung meron dito. You can just play around with these different training functions. Okay, at tignan kung ano yung mag-work best or magbibigay sa inyo ng pinaka-maliit na error or pinaka-mataas na accuracy. So let's begin with this train LM na train linear or Levenberg-Marquardt optimization. Okay. So dinefine na natin yung optimization algorithm na yan. Okay. So next is mag-generate na tayo ng network. Okay, so pattern recognition network. And the way to do that is through this command. So pattern net, okay. Tapos ang tawag dito, ang parameters niya ay hidden nodes, which we already defined dito sa taas. Yung training function, which we defined dito. Tapos, kung ano yung type ng error na gusto nating tignan, okay, para ma-qualify natin kung maganda yung learning or hindi. Okay, so ito yung iba't ibang performance functions. Okay, so dito ang nilagay natin is MSE or mean squared error performance function. Okay, but merong ibang cross entropy performance and then mean squared error performance. You can do that. All of these will give you information kung paano yung training as a function of yung number of epochs. Okay, so pattern net and then ito yung parameters para doon sa pattern net. So yung net na to, this is now what we call our model. Okay. Okay. So, sorry, hindi model, but it's just another variable kung saan i-assign natin yung output ng pattern net. Okay, now itong variable na to will have attributes. Okay, at ang mga attributes niya, okay, ang isa sa mga attributes niya ay itong divide param na attribute. At yung divide param na attribute ay meron tatlong attributes: train ratio, val ratio, tsaka test ratio. So this is the training ratio, validation ratio, at saka test data ratio. Okay, so what this means is that 70%, we are going to use 70% of the data for training. And then 15% of data for testing. And then another 15% for validation. Okay, anong yung difference ng validation at saka ng testing? So during training, okay, so meron kong number of epochs, di ba?
But during training, you can tell the machine to stop at specific epochs, tapos i-validate niya. Okay? So, ang gagawin niya is, gagamitin niya yung 70% of the data after siguro mga 10 epochs, gagamitin niya yung validation data, check niya yung existing model, tapos titignan niya kung ipapakita niya sa'yo yung tawag dito, yung error, or in this case, MSE. Okay? Mean squared error. So, then magsisimula ulit siya mag-train after siguro mga 10 epochs. Okay? Kukuha ulit siya ng data from the validation data set. Okay? At i-validate niya kung tama yung kung ano yung error. Okay, so gagawin niya yun iteratively. Okay, so hanggang sa matapos yung lahat ng define yung epochs. Then afterwards, pag natapos na lahat yon, okay, sa kanya gagamitin itong test data, okay, to check yung final na model. Okay, kung ano yung magiging error. Okay, so makikita natin mamaya kung ano yung kalalabasan nitong validation at saka ng test. Okay. Now, the other attribute of net is itong train parameter, train param. Okay, dito, pwede mo i-define yung number of epochs. Pwede mo rin i-define yung validation failures. Okay, so if, di ba, nag-validate nga siya every certain number of epochs. So, sasabihin niya kung mag-fail siya or hindi. Pag nag-fail siya ng more than, dito dinefine natin as 500, pag nag-fail siya ng more than 500 times, titigil siya sa training. Okay? So that's how we use itong validation data. Pero kung hindi niya abutin yung number of errors na yun, 500, tuloy-tuloy lang siya magte-training hanggang sa magsimula siyang gamitin itong testing data. Then, yung performance gradient, okay, is we just set it to 1 times 10 to the minus 15. So this is parang yung minimum na gradient. Remember, so dun sa machine learning problem ninyo sa gradient descent, ito bali yung tolerance. Okay. So dito, yung tolerance is set at 1 times 10 to the minus 15. And then yung learning rate is also set to 0.1. Okay? So, for training, ito yung isa sa mga pwede nyong baguhin. Okay, ito. Okay, pwede nyo ring baguhin yung ratio ng training, validation, at saka test data sets. Okay, pwede nyong baguhin yung optimization function. Okay? Okay. So now we have set the parameters for the training. Okay, yung learning rate, number of epochs, okay, yung paano natin titignan yung error, paano natin i-validate, okay, yung errors, and yung optimization function. Now we can start training. Okay, by the way, meron pa ditong tawag dito, parameter na gagamitin natin for the variable net. So yung variable net also has anong tawag dito? Also has these attributes. So we can define actually yung transfer function or activation function, okay, sa bawat layer. So dito, ang define natin activation function, basically this is the activation function sa layer 1, okay? Okay, so ang activation function dito is logistic regression. Okay, so log sig. And then sa activation function sa layer 2 is linear. Okay, so purely linear regression. Okay, so dito natin de-define yung mga ano na yan, activation functions. So ito yung iba't ibang activation function, okay, na available. Okay, if you're doing classification the way that we are doing now, gusto natin na yung output is defined by using linear regression. Okay, kaya dito yung layer 2 is linear regression yung activation function.
Okay. It might be confusing, no? Kasi yung first layer nyo is the input layer. Hindi ito yung layer 1. Ang layer 1 is the hidden layer. Kasi yung hidden layer yung may unang activation. Okay, so ang activation ng hidden layer is the sigmoid function. Ang activation ng output layer, okay, is the linear regression na function. Okay? Okay. Now, we can start training the data. Okay, so, single line lang ang kailangan nyo. Ito lang. That's it. Okay, the command is train. At yung input variables natin ay itong net. So, ito yung mga options. Okay, okay, dito natin dinidefine nga yung tawag dito. Learning rate, yung transfer function, activation function, optimization function, okay, and yung iba pang parameters, okay, number of epochs, okay. Ilalagay din natin dito yung inputs, okay, at yung targets. Okay, remember, ito yung ginagamit natin, hindi yung original na na variable na iris inputs or iris targets. Pwede rin naman ito. Pwede rin naman yung iris inputs at iris targets. Okay, so we're going to train based on these options and on this input and targets. Okay. Okay. Yeah. So, ang output nito is this, the model. Okay. Okay. So now we are rewriting the model as this, and then yung training properties or training record. Because tignan natin yan mamaya konti. So, ano na ba yung na-run natin dito? Okay, so na-run na natin to. Tapos, ito ang hindi pa natin na-run. Okay, kasi wala pa dito sa workspace. Okay, so i-run na natin itong section na ito. Now, na-set na natin yung training parameters. Okay, and now let's move. Let's go ahead and do the training. Okay, when you do after the training finishes, okay, may lalabas na pop-up window. Actually, yung pop-up window na yun is the same as this. Okay, so hindi ko na ipapakita yung pop-up na window. Kasi ito rin naman yun lalabas. Okay, so sinasabi niya is na-meet niya yung validation criterion. Okay, tignan natin. Okay, errors. Saan na yun? Stop value, initial value, stop value, target value, validation checks. Okay, so, okay, dapat yata pinakita ko na lang sa inyo yung pop-up. Okay, so let me reshare this, yung desktop. Okay, so ngayon nakikita nyo na yung pop-up na window dito. Okay, okay, at pwede nating makita, I believe, yung error histogram. Performance, new valid. Ito pala yung gusto kong sabihin. Yung validation checks to. Ito, basically ito. Sige, close na natin. Validation checks. So, 0 and then 500. Okay, so in other words, hindi siya nakakita ng error. Okay, dun sa, or sa, while validating, hindi siya naka-encounter ng problem. Okay. Next, i-display na natin yung network diagram. Okay. Ito yung ine-expect natin na diagram. Okay. Oh, okay. So, dyan din siya. May pop-up window din lalabas. So, we have 4 inputs, di ba? Petal, sepal width, sepal length, petal width, petal length. Tapos, ito yung para sa hidden layer. Okay.
4 nodes yung define natin. Nag-define tayo, yung machine yung nag-determine ng weights, tsaka siya din nag-input ng bias, di ba? And ang pinili natin is logistic regression, kaya dito nakikita niyo logistic regression. Ito naman yung ating output. Ang output natin ay tatlo, di ba? Versicolor, ano na nga yun? Virginica at saka Setosa. Okay. So, kaya tatlo yung output natin dyan. At ang ginamit natin activation function ay yung linear na function. Yung weights, tsaka ito yung bias. Okay, now, tignan natin yung weights at saka biases. So, basically, ito yung theta. Okay? Tama ba yung number of theta dito? Okay, remember ang input natin is 4. Okay, tawag dito yung first layer natin is 4 inputs. Ang hidden layer natin ay 4 nodes. So meron tayong in-expect na 4 of, then magdadagdag tayo ng bias, di ba? So 5 by 4, so 20 na theta. Okay, dito hindi niya na-display yung bias. Okay, so 4 by 4, ito lahat ng mga theta na na-compute niya. So each of these corresponds to, for example, yung x1 to x1 to node 1, x1 to node 2, x1 to node 3, x1 to node 4. Ganun. Okay, then from the hidden to the output layer, ito naman yung weights. So meron tayong 12, di ba? Kasi 4 to 3. Okay. And then, itong 3 na to, okay, nag-output pa siya ng isa pa, okay, para sa para sabihin niya kung anong klaseng anong tawag dito, kung anong klaseng species siya. Okay. Hindi, sorry. Ito yung, kaya pala hindi to 4 by 20 kasi dito nila nilagay yung bias for the input to hidden layer at ito naman yung bias for the hidden to output layer. Okay. Okay, so yan lahat ng mga theta na compute na. So tignan natin yung performance. Now, how do we assess yung performance? Okay. So to check yung performance, ang gagamitin natin is itong model na ito. At sa model, papasok natin yung parameter na inputs. Okay? Basically, yan yung dataset natin, di ba? Ito. Okay. So, inputs, ito. Yan yung inputs. Okay. So, sinabi natin, ang gagawin natin is, itong lahat nito, ipapasok natin dun sa model na net. Okay. Tapos, titignan natin yung outputs. Okay. Now, to check yung performance, we use this command perform. Yung parameters for the perform function ay yung model, yung target, okay, na define natin kanina. Okay, so itong targets, yan yung true value. At yung output na pinredict nung model. So titignan natin ngayon kung gaano ka-accurate yung model na yun. Okay, so then we have this confusion function. Okay, so this confusion function compares or tabularizes yung errors. Okay, in the form of, well, papakita ko mamaya. Pero ang parameters dito sa confusion function ay targets at saka yung output. So yung first na input ay yung true value at ito ay predicted na value. Ang output nito is the number of misclassified, confusion matrix, so ito, and then yung index kung sa aling flower siya or sa aling column siya nagkamali, and then yung percentage ng error. And then we can compute yung accuracy based on the number of misclassified objects. Well, this just prints out kung ano yung accuracy. So, based on the model that we've developed, kikita natin na 99% and 98.7% accurate yung model. Okay, so itong CM na to, okay, so
This is exactly yung confusion model. Okay, at i-plot natin siya sa confusion chart. Okay, so mas maganda yata itong. So we can do it like this, confusion chart, and then CM, or we can do it like this. Plot confusion, tapos targets, tsaka outputs yung input parameters. It's a function of plot confusion. Okay, so it's the same. 50, 49, 49, 1, 1. Then 50, 49, 49, 1, 1. Pero maganda dito is may percent na kasi. Okay? Okay, let's describe kung anong ibig sabihin ng mga to. Now, ano ba tong confusion matrix na ito? Okay, so this is the true value and this is the predicted value. So ito yung pinredict ng computer. Okay, one is, di ko nakakalimutan, versicolor, hindi, setosa, versicolor, at saka virginica. Okay. So one is setosa, versicolor, at saka virginica. So ano ibig sabihin nito? Dito, nag-classify siya. Okay. So ang true value is setosa. So, tawag dito, kung ito ay setosa. So, ang na-predict ng computer ay 50 out of 50 na setosa or 50 out of 150 na data set. Kaya 33% lang yung nakalagay dyan. So, pero kung 50 out of 50, ibig sabihin 100% accurate siya. At yun yung nakikita nyo dito. At yun din yung nakikita nyo dito. So, yung output is 100% accurate. Yung true value is 100% accurate based on the output. Okay. Dito, wala siyang pinredict na ano yun? Virginica. Versicolor. Okay. Wala siyang na-predict na versicolor. Okay. Na dapat ay setosa. Wala rin siya na-predict na virginica na dapat ay setosa. Okay. Dito naman, ang output na ito is setosa. Okay. Ibig sabihin, wala siyang na-predict na setosa na dapat ay versicolor. Okay? Dito, ang output is versicolor. So, nakapredict siya ng 49 na versicolor. Okay? Out of the 50 na supposedly versicolor. Okay? Tapos dito, nagpredict siya ng isang virginica na dapat ay versicolor. Okay, so may error siya. May isa siyang error. Ang error niya is 1/49. Okay. Okay. Tapos dito naman, setosa ang output. So wala siyang na-predict na setosa na dapat ay virginica. Meron siyang na-predict na isang versicolor na dapat ay virginica. So error ito. At 49 out of the 50, yung na-predict niya na virginica, okay, which means na 98% accurate siya. So all in all, dalawa yung mistakes niya. So 2 out of 150 at yun yung 98.7%. Okay? So ito yung ibig sabihin ng confusion matrix. True value plotted against the output value. And this is what you want to achieve, di ba? 100% na accuracy. Now, doesn't mean na pag 100% siya, okay, it will work, tawag dito, it will work 100% of the time sa bagong dataset. It could be na perfectly fit yung model to this type of data. Okay, and that's what we call na overfitting. At pag nag-introduce na kayo ng bagong dataset, okay, pwedeng magkamali siya ng more than 10%, 20%. At pag nangyari yun, ibig sabihin overfit na yung data niya. Now, you can check kung overfitting siya base dun sa tawag dito, MSE error. Okay, na tignan natin mamaya konti. Okay, so ano tong mga nag-error na ito? Ano yan? Ano yan?
anong flowers yun na misclassify niya. Well, dito sa command, pag tinype niyo yung index or IDX, sinabi niya dito na yung index 84 or column 84, okay, was predicted as Virginica, pero dapat ay, versicolor, pero dapat ay Virginica. At yung column 134 was predicted as versicolor na dapat ay Virginica. Okay? Okay. Now, halimbawa may bago kayong data. Okay, kung may bago kayong data, ang ina-expect ng model ninyo na input ay 4 kasi di ba petal width, petal length, sepal width, saka sepal length. Okay, so yun yung input nyo dito. So dito ang nilagay ko lang is yung first column, okay, dun sa inputs. And syempre dahil first column siya, di ba, first 50 ay setosa. So dapat ang makakuha nating output dito ay setosa. So tignan natin kung anong mangyayari. Oops. So let's run this. Okay, anong lumabas dito? Ang lumabas dito is this. May tatlong numbers siyang binibigay. So first number corresponds to, tawag dito, setosa. Second number corresponds to versicolor. At yung third number corresponds to virginica. Yan ay in percent. So this is 100%. Sinasabi ng computer dito is 100% sure siya na tawag dito, setosa yan. Okay, 0.1% sure siya na versicolor yan at 0.09% siya sure na virginica yan. Okay, which is correct kasi di ba yung first column is first 50 columns ay setosa. Okay, so let's try another dun sa second set na data dun sa let's say 55. So dito ina-expect natin na ito ay virginica, versicolor, diba? So okay, anong lumabas? So dito 1.43% siya na, okay, na ito ay setosa. 96% sure siya na ito ay versicolor at 2.7% sure siya na ito ay virginica. So tama yung prediction niya. Okay. Mataas ang probability na ito ay virginica, versicolor. Okay, now let's go to the last 3 data sets. Let's say 125, diba? So, okay, dito naman, 1% sure siya na ito ay setosa, 2% sure siya na ito ay versicolor, pero 100% sure siya na ito ay virginica. Okay, which is actually correct. Now, tignan natin tong 84. Okay, supposedly mag-error siya dito. Okay, so kikita nyo na hindi siya sure kung versicolor to or virginica dun sa 84 at pinedict niya to as virginica. Okay, hindi versicolor. Yung input na 84 supposedly versicolor pero pinedict niya as virginica. Okay. Tapos dito 134. Okay. Dito ang hula niya dito is 85 or 86% siyang sure na ito ay versicolor when in fact ito ay virginica. Okay. So that's how we predict yung data set na ito. That's how we use machine learning to predict kung anong klaseng flower siya based on sepal width, sepal length, tawag dito, petal width at saka petal length. Okay. Now, you can also do this in Python. Okay, so mag-upload ako ng maglalagay din ako ng Python code to be able to predict itong na to. Para makita nyo kung ano yung code para ma-predict kung ano yung iris species dito. Okay, but I want to show you something, okay, na well, it's one of the reasons kung bakit tayo gumagamit ng MATLAB.
Okay? Kasi yung MATLAB is a highly specialized na ano na software and it's made para mas mapadali yung buhay natin at hindi na tayo gaano nagko-code. Okay, now if you go here dito sa apps na tab dito sa upper left, okay? Click niyo yung apps. Okay, merong maraming mga apps dito. So click niyo to para makita niyo iba't ibang apps. Now you can see na merong machine learning at saka deep learning na app. So marami kayong pwedeng pagpilian dito. Okay, ngayon ang gagamitin natin ngayong araw is this classification learner. Okay, so we're going to classify. Okay, okay, we're going to classify or we're going to use this classification learner app to classify yung iris na species. Okay, so ang gagawin natin is na-open na natin tong classification learner app. Okay, kuha tayo ng tawag dito open tayo ng bagong session. Pwede tayong kumuha from the existing workspace or from a file. Now, let's try with this existing na workspace. Okay, so makikita nyo ngayon itong bagong window na nag-pop up. So from the workspace, pwede kayong pumili ng input. Now, remember na ang when you loaded yung iris the dataset, ito yung inputs niya at ito yung targets. Pero pinagsama natin silang lahat dito sa isang variable na tawag natin ay iris. Okay. Then nakaganito siya, naka-column. Okay. So, ang first four columns, yun yung ating anong tawag dito? Data. Yun yung ating input variables at yung last three columns ay yung output variables. Now, ito yung isang limitation dito sa ano na to, sa classification learner app. Okay, ang limitation dito is kung gusto ko kasi na kukunin niya sa workspace sana yung ano, 'di ba, yung um, target. Okay. Oh, okay. So 1, 2, 3, 4. Oh, okay. So ganyan. Okay, so ulitin nga natin to. Wait. So, ang predictor dapat o ang input, ang predictor is the input. So, dapat column 1 to 4. And then from the workspace, to 1, 2, 3, 4. Okay. 5, 6, 7. Okay. So, yan na yung ating. Okay. And then we select cross-validation. Nandito naman yung description ng mga iba't iba na to. Holdout validation, so yan. Okay, but we just select cross-validation. And then we set aside the data set. Okay, so mga 20. Okay. So mukhang hindi pa rin siya mag-work. So, unable to find, so merong ganitong error, unable to find suitable response variable in the workspace. Okay, so mukhang hindi niya ina-allow. Okay. Tawag dito, na kumuha ng dataset for the response or for the target mula dun sa workspace. Especially in our case na tatlo kasi yung yung targets. Okay, but tawag dito, we can do this another way. Okay, so cancel natin ito. Ang gagawin natin is well, ang ginawa ko kanina is nag-download ako ng Excel file na dataset, okay, from this website, okay, sa Kaggle. So, okay. So, dito, sa iris flower dataset. So, dito ako nag-download ng dataset na iris. Okay, so, dito pinapakita niya sepal length, sepal width, petal length, petal width. And then, kung papansinin nyo, hindi naka-numeric yung species. Okay, instead, naka-ano siya. Name, text. Okay. So MATLAB, with this classification learner app, pwede niyang gamitin yung
tawag dito, data set na kahit na text. Kaya ang gagawin niya is meron siyang function called category, categorical or two categorical. Siya na yung magkakategorize kung anong klaseng tawag dito data set. Kung saan niya gustong ilagay yung kung anong klaseng species niya ilalagay yung data set na yun. Okay, so kung gagamitin niyo to, just download this data file. Pag dinownload niyo yan, makukuha niyo yung CSV na file or Excel na file. Okay, so let's go back here sa desktop. Okay. Okay, so dito sa desktop, mag-open tayo ng bagong section, but instead of using itong from workspace, let's use this from file. Okay, and let's see, saan na yan. Okay, so ito na yung iris. Okay, na data file. Okay, so i-open natin yan. Okay, so lalabas itong bagong window na ito. So ito yung import window. Okay, basically sasabihin niya lang sa'yo, papakita niya sa inyo itong data na to. Okay, so sepal length, sepal width, petal length, petal width, and then yung species. Okay, set nyo lang kung ano yung mga delimiters, kung ano yung width, and so on and so forth. Parang sa Excel file lang din. And then, pag ready na kayo dito, kung ayaw nyo i-select pala lahat yan, pwede nyo piliin nyo din dito, and so on and so forth. Pero kung ready na kayo, click nyo lang Import Selection. And then, may lalabas ulit na bagong pop-up window. Kaya saan na yun? Ito. Okay, so, yan. Okay, now, medyo tama na siya kasi yung input is sepal length, sepal width, petal length, petal width. At yung output ay itong species. Okay? So yung name kanina, okay? Then cross-validation ang gagamitin natin and then we start the session. Okay. Okay. Now, ang default na model na gagamitin niya is itong tree model. Now, there are many models dito. Okay? So, pag kinlik nyo ito, makikita nyo lahat ng models na nandiyan dyan. If you don't want to, tawag dito, take the time to pick a model, ganito ang gawin nyo. Click nyo lahat, all, okay? Click all, and then train all. Okay, so, yung classification learner, iti-train niya yung dataset nyo base sa lahat ng models na available dito. So, hintay tayong konti. It just takes less than a minute. Okay, so makikita nyo na it's training, okay, base dun sa yan, sa scroll or progress bar. Hintayin lang natin matapos lahat yan. Okay, so natapos na yung training. Okay? Now, pinapakita niya rin kung ano yung pinakamataas. So this model gives the highest accuracy. Pwede niyo ring arrange dito, lowest to highest. Okay, so lowest to highest, and then highest to lowest. Oops. Huh? So 98% linear discriminant. Okay, anyway. So, ito yung 98%. So, pwede natin piliin yan. Okay? Pag kinlik natin yan, lalabas itong bagong tab na ito kasi corresponding yan to model 2.4. Okay, then we can analyze yung model. So, we can go to these plots, different plots para ma-interpret natin yung result. First, let's do a scatter plot. Okay, so dito, kino-compare niya yung sepal width with respect to sepal length. Okay, pwede niyo palit-palitan yung x and saka yung y dito. Okay, para ma-compare ninyo. Okay, and yung pag may nakita kayong x, ibig sabihin na label niya yan incorrectly.
Now, you can actually hover yung mouse dito para makita kung anong properties yung na-predict niya incorrectly. Okay, so ito, tawag dito, sinasabi niya na na-predict niya ito as Virginica, pero yung actual na class nito is versicolor. Actual na species niya is versicolor. Ganun din dito. So ito na-predict niya to as versicolor, pero actually Virginica siya. Now, kung titignan nyo, yung blue, which is yung setosa, okay, medyo mataas yung accuracy niya. Actually, 100% accuracy siya dun sa setosa. Pagdating sa sepal length, tsaka sepal width. Okay? So, you can play around with this. Okay, para makita yung iba pang ano. Okay, now we can also do a confusion matrix. So, click lang natin yan. Okay. Yeah, okay. So base dito sa model na ito, 50 out of the 50 was predicted correctly for setosa. 48 out of the 50 was predicted correctly for versicolor. And 49 out of the 50 was predicted correctly for Virginica. Yung isa na supposedly versicolor ay na-predict as Virginica at yung dalawa na supposedly ay Virginica. Ay, ito pala yung true, no? Ito yung true. So yung dalawa na supposedly versicolor was predicted as Virginica at yung isa na predicted, na supposedly Virginica was predicted as versicolor. Okay, so yan yung confusion matrix. Now, here's another figure, okay, na medyo interesting din. Okay, so dito pinapakita niya yung prediction. Okay, now how do we analyze itong data nito? So let's take a look here. So model predictions, pag straight line correct, pero pag may excess, incorrect siya. So actually, ito siya, yung tawag dito, dash line, tapos may X. Okay. Then dito din, and then ito rin. Yan. Okay, dito actually sinasabi niya, pag hinover niyo yung mouse niyo dun sa X, okay, sinasabi niya na, oops, ito yata yun. Versicolor, yung predict niya pero incorrect ito. At sinasabi niya rin kung anong row. Tingnan niyo, row 90, ito. Hindi ko matanggal yung mouse. Pero yan, row 99. Ibig sabihin, 99th row. So, ibig sabihin, nandun siya sa versicolor. Tama? Pero na-predict niya to as green. Tapos, ito naman, na row 150, supposedly ito ay Virginica, na-predict niya to as versicolor. At ito ay 149, supposedly ay also Virginica, pero versicolor yung prediction niya. Now dito makikita rin natin yung nakita natin na in terms of the petal width, okay? Makikita niyo na yung mga blue, okay, which are anong tawag dito? Setosa is pagdating sa setosa, yung blue for petal length at petal width ay medyo nakahiwalay dun sa orange at saka dun sa red. So, kung gusto nyong malaman kung setosa yan, you take a look at the petal length at saka petal width. Okay, so mataas ang chances, okay, na mape-predict nyo siya correctly as setosa. Okay? Kasi nakahiwalay dito yung blue. Okay? Now, dito medyo spread out yung blue, so malaki yung error, and nagko-coincide siya with the orange at red. So, sepal width is not a good indicator to be able to predict kung setosa siya. And ganun din yung sepal length. In fact, kung titignan nyo, yung sepal length at saka sepal width ay hindi magandang indicators. It's better na mag-stick ka na lang sa petal width at saka petal length. Okay? So ito yung kinaganda nung parallel coordinates na to kasi you're able to analyze kung alin mga features yung magbibigay sa iyo ng magandang prediction. Okay. Okay, now once you're done with this, you can export the model. Okay. So click natin yan, export natin yung model.
Tapos may lalabas na maliit na window na ito. Okay. Pwede nating palitan yung name ng model. Pwede rin ganyan lang, trained model. Okay, tapos click natin yung okay. Lalabas ngayon siya dito sa workspace. Okay, nandito siya sa workspace. At okay, pwede rin nating i-check yung train model dito. So, okay. So now so after downloading okay, yung trained model, okay, so ang gagawin natin ngayon ay tignan natin kung yung model ay makakapag-predict ng maayos. So gagawa ako ng bagong section dito. So na itong trained model na ito is actually a struct function. So makikita nyo na struct siya dyan. Okay, so pwede nyo makita kung ano yung attributes niya by uh, typing dot. Okay, so ang gusto natin gawin ay mag-predict tayo. So ang gagamitin natin is ito kasi ito yung model, classification discriminant. And then press para makuha yung attributes. So ito yung mga attributes niya. So gusto natin mag-predict. So ito yon. And then gusto natin i-predict yung input. Now this tawag dito command only accepts columns. So yung inputs dapat convert natin into let's say 1, di ba? Convert natin into column by simply taking the transpose. Okay? So, and then press natin, run natin. Ito, okay. So, identify niya yung first column as setosa. Okay? Alam naman natin yun na 1 to 50 ay setosa. So, halimbawa 51, dapat ito ay versicolor. At pag 150, okay, of course, dapat ito ay Berhinica. Okay. So, yun yung kanyang na-predict. Okay. So, yan yung, that's how we use this trained model. Okay. From this classification learner. Okay, so we can also save that. Okay, pag natapos na kayo, pwede nyo i-save yan. Okay, then save nyo lang as Spanish. So, halimbawa, tawag dito. Well, you can save that sa math file. Okay, tapos, dyan. Okay. Okay, so yun. Okay. Now, that's how we use this classification learner. Now, gusto kong bumalik dito sa sa multivariate na linear regression na ginamit natin before. Okay, at ang specifically dito sa example na ito. Okay, dito sa example ng cars. Okay, so dito sa example ng cars, try natin gamitin yung linear, tawag dito, hindi yung classification learner app kasi hindi niya kina-classify kung anong klaseng kotse siya. Instead dito, pinipredict niya yung miles per gallon base dito sa mga parameters na ito. Okay, so instead of classification learner app yung gagamitin natin dito, we're going to use another app. Okay, so i-close na natin ito dahil save na natin yan, pwede na i-close. So we're going to use another app. Okay. Okay, na makikita natin dito, apps, then click here, and then dito sa regression learner. Okay. Hintayin lang natin lumitaw yung window. So, nandito na yung window. So, lakihin ko lang yung konti. Okay, now, we're going to
do a new session, pero kailangan natin i-load yung dataset from the workspace. Pero iba pa yung workspace natin. Ang workspace pa natin is Iris. So, punta ulit tayo dito sa MATLAB at i-run lang natin itong multivariate na linear regression, okay, para ma-load lang at very least itong data. Okay, at yan. Okay, so dito ko gustong mag-stop. Okay, so na-load na. Yan. Okay, so na-load na lahat ng data. Then, let's take a look at. Okay. So, ang kukunin nating data set dito ay yung data. So na yan. Okay. Select input. Itong data. Wala. Um, hmm? Cars. Okay. Yung cars. Okay, so nandito siya. Kasi it's a table. Okay. So, ang input variable ay itong first 6 acceleration, cylinders, displacement, horsepower, weight, at yung output ay yung miles per gallon. Okay. Then we select cross-validation and then we start the session. Okay. Tulad nung ginawa natin sa classification learner app. Okay, we just select lahat ng models. Okay, and then we train lahat ng models. Okay, and then hintay natin kung ano mangyayari. Okay, so mukhang natapos na lahat ng training. Okay, asan dito yung pinakamalaki? So ito yung yan, magandang result is this pinakamaliit. Gaussian process regression. Okay. So let's take a look at yung output. I-plot natin yung response. So ito yung itsura niya. Ito yung response in miles per gallon, yung record number. Okay. Now let's take a look at the acceleration here. Okay, so ito yung response, yung miles per gallon versus acceleration. Now, compare natin yan with yung nakuha natin before. So ito. Well, actually, hindi ito yung nakuha natin. Okay, so ito lang yung data set. Pero dito sa regression learner, okay, makikita natin yung predicted ay yung orange at yung true ay yung blue. Okay, oops. Okay. So, makikita natin na medyo may mga ilan na tawag dito. Well, may mga errors kasi 'di ba medyo yung orange ay medyo nandito banda and then ito hindi niya na-predict na maayos. Okay, sa cylinders, okay. Okay, ganun din dito. So mostly ito yung prediction niya. Okay, pero may mga hindi siya na-predict dito banda. Okay. So pwede natin tignan diyan by hovering, 'di ba? Kung anong data point ito. Okay. So, yeah. Then, yung displacement. Okay, so pareho lang dito. No? Ito yung data set natin. And then, ito yung blue dito is also yung data set. Then, yung predicted ay itong kulay orange. Okay, then, horsepower. Okay, at saka yung weight. Okay, so pareho dito. And then, yung predicted ay yung okay, so there's some amount of error, okay, na tawag dito pagdating dun sa dataset. Okay?
Okay, let's see kung ano pang meron dito. Predicted versus actual. Okay, oops. Okay, so ito. Ito yung true response at ito yung predicted na response. Okay, so true response is, well, ito yung model niya. Okay, at makikita natin na malaki yung variation. Okay? So, pag maganda yung um, prediction, dapat hindi ganun ka-spread out from this predicted model yung ano. The same way sa linear regression. Well, essentially, this is a linear regression model, di ba? So, well, not a linear regression model kasi Gaussian regression ito. Okay? Okay, so yun yung mga pwede natin magawa dito sa regression learner na model. Okay, so ngayon meron na kayong tools na pwedeng gamitin to predict, to classify objects, based on their properties, or to predict the performance of certain ano ba, objects din based on their properties din. Okay, so again, pwede natin i-save to, save session. Window. Okay. Okay, then, yeah, so save lang natin siya dyan. Okay. Okay, now we can close this. And I'm going to spend the rest of the time showing you itong tawag dito, classification, classification ng images. Now, yung MP ninyo, okay, will be based on classification in the same way na nag-classify tayo nung flower base sa dataset na ito, or regression in the same way dito sa cars. So, kukuha ako ng dataset from the available dataset sa MATLAB, pipili ako doon at yun yung ipapapredict ko sa inyo. Okay. Okay. Ito is just a tawag dito, additional lesson, okay, para lang ma-appreciate ninyo yung extent ng machine learning at the current state. Well, actually, hindi ito current state kasi this is one of the very first models na dinevelop, and this is how to distinguish letters, or specifically numbers pala. Okay, the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung National Institute of Standards and Technologies ay kumuha ng 70,000 students para magsulat ng 10 digits na numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At syempre, ni-scan nila yon, dinigitize nila yung mga sulat ng mga bata. Pagkatapos, yan na ngayon yung dataset na available dito. So, yun yung pag-click nyo to, makukuha nyo yung dataset dun sa ano sa website niyo. Pero syempre, nilagay na ng MATLAB yung dataset dito. Okay, so mnist.mat yung tawag sa dataset. So first, let's clear yung workspace, and then load na natin tong dataset. Okay. So this is categorical. This categorical command, okay, categorizes yung mga labels. Kasi naka-label ito in terms of yung kung anong klaseng number siya. So makikita natin yung dito. So titignan natin itong workspace. Okay? Tas meron tayong nakikita tayo dito na data. Okay? So nandiyan naka-load yung MNIST na data, lahat ng mga numbers. So kung i-click natin yan, press enter, type natin data. So ito yung dalawang attributes niya. So training at saka test. Data.training, type natin. So
meron ditong 60,000 na datasets. Bawat isa sa mga datasets na yun ay is an image na 28 by 28 pixels. Okay? So, image siya na 28 by 28 pixels. Okay? Para makita natin yung image na yon, ang gagawin natin is data.training.images. Okay, at aling image ba ang titignan natin? Paano na nga ito? 28 by 28. So, colon, and then tignan natin yung first image. Okay, so, of course, naka-numbers ito. Okay, and then para makita natin yung ano, magamit tayong command na imshow. Okay. Oops. Yeah. Okay, so nasaan na yung figure? Ang figure ay nandito. At of course, maliit na maliit siya kasi 28 by 28 siya. So, anong number yan? Yan ay number 5. Okay. Tignan natin ngayon yung label. Saan yung image? Okay, so ilalagay ko lang, idadak ko tong image na to para makita natin dito. Oops. Yan. Okay, so nandiyan siya. Okay, tignan natin ulit yung data.training. Tapos yung labels. Labels. Tapos yung first kasi siya yung unang dataset. Okay? At yung label niya is 5. Okay? So, let's try another one. So let's say, ano ba? 60,000 naman to. So, 1,111. Okay, anong number to? Number 4. Tignan natin kung anong label niya. 4. Okay. So, yan yung laman ng training dataset. So, ganun din para sa test. Okay, test. Okay, so meron dito sa test, meron naman 10,000 okay, na dataset na may lahat sila ay images na 28 by 28 pixels. Okay, so ganun din yung lalabas dito. So sa testing data, so training images, training test. Okay, anong number yan? 7 at yung label. Oops. Test. Test. Oo nga. Okay. Bakit kasi imshow? Data test. 7. Okay. So 7. 7 and then 7. Okay. Yan. Okay. So yan yung laman ng data. Okay. Now, nilagay natin yung training data. Okay. Close ko na itong figure. Nilagay natin yung training data dito sa Y-train at yung test data dito sa Y-test na variables. Okay. Tapos, ni-reshape natin sila, ni-reshape and then nilagay natin sila sa isang temporary storage, image data store. Okay, hindi ko na ipapaliwanag lahat ng mga ito. Maglalagay na lang ako ng video which will describe kung ano ibig sabihin ng mga ito. Okay, then we set up the training parameters. Now, this is a little bit complicated and ito sana yung gusto kong matutunan din ninyo kaso we didn't, medyo gahol na tayo sa oras. So, hindi nyo rin gagawin nito as a machine problem. Okay. So, pero meron itong mga iba't ibang layers. Image input layer, convolution 2D layer, ReLU, narinig nyo na before. Okay, and then meron batch normalization, max pooling, and so on and so forth. So, lahat ng ito essentially filters out the features nung mga images. So, each of these
layers will tell you, oy, yung number 7 ay merong curve dun sa upper right. Yung number 4 ay may dalawang straight, may dalawang horizontal lines, tsaka may isang, dalawang vertical lines, tsaka isang horizontal line. Yung mga ganong klaseng features ang ipo-pull out nitong bawat isa sa mga layers na ito. So mag-upload na lang ako ng video that will help you understand kung ano itong mga layers na nandito. Okay, so let me just train this. Run this pala, sorry. So, lagay ng stop. Let's start. Okay, tapos, yan. And then, i-run na rin natin. Okay, so dito, sa baba, dito natin sineset yung training options. Ang command is training options. At ilalagay natin yung options in the variable ops. So, ano mga training options dito? Ito yung optimization, okay, na Adam na describe na natin before. Dito, merong max epoch, sinet natin siya to 3. Okay, well, just keep it or just tawag dito. Keep it or remove it, hindi nag-matter. Initial learning rate, dito natin lalagay 0.001. Shuffle, which means na isa-shuffle niya yung dataset for every epoch. Okay, and then plots para ipakita, kung gusto niyo makita yung training progress. Okay. To train the data, meron na tayong command nito, train network. Tapos, dito natin din ilalagay yung options, yung layers, okay, ito yung mga layers na nakita natin kanina, at yung train, yung image data, augmented image data store. So ito, train, okay, DS. Okay, so yan na yung magte-train ng network. Ang output nito is yung training information at saka yung model. So, train natin yan. Okay, it will take a bit of time. Now, as it is training, ipapakita niya dito yung tawag dito, yung progress niya. Okay. Tapos, at the same time, meron yung pop-up window na lalabas. Okay. May window na lalabas para ipakita yung accuracy at saka yung loss. So now it's looking good kasi 'di ba? Sabi natin in-expect natin na yung loss should look something like this. Mataas sa simula and then mababa and then yeah. In fact, after certain number of iterations, okay, medyo okay na yung dataset. Okay, now this kung mapapansin nyo din, okay, yung dataset dito o yung training progress shows the number of iterations at saka yung epoch. Okay? Kasi dito meron ding tinatawag na batch batch training. Okay? So nagse-select siya ng certain number of batches, okay, to train. Okay, at for each batch, iti-train niya yun for a certain number of iteration. So, ang isang epoch corresponds to a training of a set of batches. Okay. So, yun yung tawag dito. Yun yung difference between the epoch and the iteration.
Okay. So, okay. So, natapos na yung training. It took about just about 3 minutes. Okay. Tapos, just enough for one song, di ba? Tapos, let's see. Now, let's analyze the network. Let's analyze the model. Okay, so ito yung network. Okay, ito yung mga iba't ibang mga layers. Okay, and yung kung ilang activation functions meron dito. Now, tawag dito. Tignan nyo kung ilan ito. 28 by 28 by 3 for this one layer. 28 by 20, excuse, 28 by 28 by 32 for this next layer and so on and so forth. All in all, merong 3.2 million na weights and biases. Okay? Compare niyo yun dun sa ginagamit at pinag-aaralan natin before na just a few tawag dito. Wala pang 100. Di ba? Ano yun dun sa iris? So, merong 12 at saka ilan yun? 3 by 4, 20 at saka 12, 32 plus yung output so 33. Ito, 3.2 million na thetas yung kinompute. Okay, and if we don't use neural networks, imagine niyo yung amount of time na isi-spend ng computer. Okay, para i-solve yung problem. Okay, so that's why useful lang neural networks kasi it's more efficient pagdating sa ganito kadaming training data. Okay, so dito this just tells you kung ano yung layer name. Okay, so convolutional layer, yung pangalan ng layer, and then okay, so let's see the number of channels. Okay, so medyo isi-skip ko na tong iba na to, no? Kasi hindi ko ma-describe dahil okay, nilagpasan ko to. Okay, kasi hindi natin pinag-aralan yung layers. Okay, now we'll just go through this. Okay, tapos tignan natin yung confusion matrix. So dito pinapakita na 96% accurate siya. Ito yung ating confusion result ng confusion matrix. Okay, tawag dito. So, alin dito yung true? Okay, I believe ito yung true at ito yung predicted. Okay, so ganun lang din. So, true value is 0, ito yung predicted. True value is 1, ito yung predicted. Okay, true value is 2, ito yung predicted. So, ito, all in all, consists of 96%, okay, nung prediction. So 96% of the dataset was predicted, of the training dataset was predicted correctly. Okay? And then meron itong mga errors na ito. So like for example, yung 2, okay, supposedly 2 ay na-predict as 8. Okay, 45 times. Yung number 7 na-predict as 9, 66 times. Okay, so makikita naman siguro natin yung confusion kasi baka mamaya yung loop nung 9 ay hindi malaki. So tingin ng computer yun ay 7, di ba? Ano pa? Yung 7 was also predicted as 114 times. So baka kulang yung dash dun sa 7, dun sa ibabaw. Could be mistaken as 2, could be also mistaken as 3. Okay, medyo weird yun. Lalo na 4. Okay. So yun. So actually kung titignan niyo yung 7 yung may pinakamalaking tawag dito errors. So pagdating sa sa pag-predict nung model.
Okay? So ito yung ginagawa ng convolutional neural network. Okay? And ito nga, maganda nga siya for large data sets. Okay? And especially if you want to classify images. Okay, so that's it for today's lesson. And actually, that's it for Physics 131. I hope na na-enjoy niyo yung coding at meron kayong natutunan sa sa course na ito. Uh, um, and I hope na magamit niyo to in the future in some of your lessons, sa thesis, or even sa future na work ninyo, or kung ano man gagawin niyo after niyo graduate. Nowadays, alam niyo naman ang significance, alam niyo naman ng buzzword ngayon is machine learning tsaka artificial intelligence, and it would be a great miss kung hindi tayo mag-invest ng time para matutunan ang machine learning tsaka artificial intelligence. Kasi when you go out, even yung physics community starting to use machine learning to solve problems in physics. So kung magpo-proceed kayo sa research, ganun yung gagawin ninyo. Now, marami sa mga industries ay nag-invest na rin sa artificial intelligence. So, talagang maganda na meron kayong background knowledge pagdating sa machine learning tsaka artificial intelligence. Okay, so this is it. Magbibigay na lang ako ng instructions about MP7. If you have any questions, then you let me know via email, or we can just schedule a Zoom meeting kung medyo specific at medyo time consuming yung tanong ninyo at may kailangan kayong ipakita ng mga data. Okay? So, thank you very much for attending this course, and Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays sa inyo. Enjoy the vacation.